Ayyee kabajamtootaaf jaalatamtoota obboleen kiyyaa akkam jirtanii? Introduction to Economics kan jedhu yeroo darbee paartii waanii chaaptar waaniidha laaluudhaaf yaallee turre. Akkuma waadaa isiniif galee paartiitu isaadha immoo waa'ee Concept of Scarcity, Choice, Opportunity Cost and Production Possibility for Inter kan jedhu Afaan Oromootiin isiniif dhiyeessuudhaaf waadaa isiniif galee ture. Waadaa kiyya immoo eegee har'a viidiyoo kana keessatti paartiituu isaadhaa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Isin itti dhiyaadhaa irraa waa hubadhaa. Yaada keessan qeeqa qabdan akkasumatti illee eeruu qabdan na biraan ga'uun yoo na biraan geessan natti tola. Anaaf hawwii kiyya. Subscribe godhuudhaan nu jajjabeessaa, share godhuudhaan waliin gaa, like godhuudhaan immoo na wajjin jiraachuu keessan yookaan isinitti toluu keessan na beeksisaa isiniin jecha. Paartiituu isaadha Concept of Scarcity, Choice, Opportunity Cost and Production Possibility for Inter kan jedhu as keessa waliin laallaa na hordofaan afeerraa kiyya. It is often said that central purpose of economic activity is production of goods and activity to satisfy consumer needs and wants. Kana jechuun yeroo baay'ee jaamu central purpose yookaan kaayyoon ijoon economicsidha waa maal godhudha meeshaalee fi tajaajiloota tokko tokko fedhii fayyadamtoota kana satisfy godhuudhaaf kan onnatee yookaan kan ka'edha. To meet people needs for consumption both kana jechuudha. Maal jechuudha? Fedhii namaa kana karaa gudii fi sarviisiitiinis meet godhuudhaaf kan ka'udha. As a means for survival also to meet their ever growing demands for improved lifestyle and standard of living. Kana jechuun immoo fedhii isaaniidha yookaan lifestyle haala jireenya isaaniidhaatii fi akkamitti akka jiraachuu standard of living yookaan stage isaan jiraachuu qaban kan qoratee lafa kaa'udha jechuudha. Central purpose of economic activity kan jennuun kun. Kanaaf whenever we talk about economics, there are some concepts that we all have to know. The first one is scarcity. The fundamental economic problem that all human society face is the problem of scarcity. Haphina yookaan galma gahiinsa dhaba yookaan yabbinaan jiraachuu qabeenyaa kana jechuudha. Waa'een ikoonomii yeroo hunda yeroo ka'u galma gahiinsi qabeenyaadha yookaan haphinni qabeenyi gahaan jiraachuu dhabuun isaadha. It is central matter or central problem of economic activity jechuudha inni kun. Scarcity refers to the fact that all economic resources that society needs to produce goods and services are finite or limited in supply. Kana jechuun qabeenyi dhalli namaadhaa fedhii isaanii guuttachuudhaaf qaban kun qabeenyi jiru kun qabeenyi isaanii silaatti fayyadamanii fedhii isaanii unlimited itti guuttatan kun maal ta'uu isaadha limitationii qabaachuu yookaan daangaa qabaachuu isaanii kan nutti agarsiisu jechuudha. But their being limited should be expressed in relation to human wants. Kana jechuun immoo isaan kun kan isaan ibsaman maaliini relation to human wants yookaan fedhii dhala namaa kana wajjin kan ibsaman. Thus the term scarcity refers imbalance between our wants and the means to satisfy those wants jechuudha. Kana jechuun immoo maal jechuudha scarcity gabaabumatti wanti inni ibsu wal madaaluu dhabinsa fedhii keenyaa fi qabeenya nuti fedhii keenyaan guuttachuudhaaf harkaa qabnu kana jechuudha. The imbalance of jechuun wal madaalinsa dhabuu qabeenya keenyaatii fi fedhii keenyaa jechuudha. Scarcity jechuun totally it is means about our limited resource and our unlimited wants jechuudha. Scarcity akkasittiin hubattanii scarcity does not mean shortage. Scarcity fi amma gaasitti wanti hubachuu qabdan hanqinaa fi scarcity jechuun garaagarummaa qaban. Scarcity jechuun limitation jechuun kan maal jechuudha? Hanqina jiru mee sumarraa hubannu scarcity is if the amount available is less than the amount of people wish to have at zero price jechuudha. Scarcity jechuun hammi silaa namni zero price itti qabaachuudhaaf hawwuun fedhii isaanii sanii kan waa waliin madaalle jechuudha laal. Scarcity is if the amount available hammi jiru sun is less than the amount people wish to have at zero price.
wanti hammi amountiin available ta'ee jiru kun hamma namni zero price'itti qabaachuu barbaadu waan san qabaachuu barbaadu sanii gadi ta'ee argamu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo fudhannee wantoota tokko zero price'itti qabaachuudhaaf wanti itti barbaadu 100 yoo ta'e 100 sanii gadi ta'ee argamu jechuudha. You have to own 100 amount at zero price jechuudha. But the existing resources that available is less than the 100 that you used to have jechuudha. Shortage jechuun immoo goods and service when people are unable to get the amount they want to prevailing or ongoing price. Gatiin amma fedhe haa ta'u, gatiin amma barbaade tahee laala sitti wanti hubachuu qabdan amma fakkeenyaaf ati makiinaa bitachuu barbaadaa jennu. Namni tokko makiinaa bitachuu barbaadaa jennu. Makiinaa kana qabaachuu namni hawwu nama hedduu jira. Garuu immoo makiinaa kana qabaachuudhaaf qabeenyi inni harkaa qabu daangaadha. Itti faanaayiti jechuudha. Garuu immoo shorteejii jechuun hammoo barbaade makiinaa miliyoona fedhe yoo ta'es qarshiin jiraatte meeshaan sun dhabamuu jechuudha bakka gabaabamuttu. Asitti limiteeshinii agarsiisa. Asitti immoo maal agarsiisa? Dhabamuu jechuun nan existaansii isaa agarsiisa jechuudha. Nan availability isaa agarsiisa jechuudha shorteejiin. Gatiin amma barbaade ta'us hin jiru jechuudha meeshichi sun. Gatuma silaamaan tana deemu jiru sunittu. I think you understand me. Shortage is specific in the short term problem. Kana jechuun shortage jechuun specific dha. Waan namoota muraasa biratti argamu akkasumatti illee yeroo muraasaaf jechuudha prevail ka ta'u yeroo muraasa booda immoo ni kama ka jechuuti. But scarcity is universal in the everlasting problem. Kana jechuun immoo maal jechuudha? Universal bikkayyuu jira. Yeroo hundarlee jiraachuuf jira jechuudha wanti kuni. Amma fakkeenyaaf addunyaa kanarra namni hin jiru namni lubbuudhaan jiru biliyoona 7 yoo jenne biliyoonni 7 makiinaa osoo qabate ni jaalata. I am sure due to some extent if someone dislike to have a car, all of the human being or all mankind that exist in this universe win to have a car. But they want a car at zero price. It is impossible to get that because the resource or the money that they have to own a car is limited. It is everlasting. Namni biliyoonni 7 makiinaa biliyoonni 7 addunyaa kanarra jiraachisuu danda'a jechuun it is improbable and impossible to say that. But this is everlasting yoo biyyatti fufuu danda'a jechuudha. Shortage jechuun immoo meeshichi sun gatii barbaadame ta'ee meeshaa san qabaachuudhaaf meeshichi sun yoo addunyaa kanarra hin jirre jechuudha. Yookaan kan dhume yoo wanti barbaadamu nama barbaadu sanii gadi yoo kan ta'u ta'e jechuudha. Ini tianu based on the availability there are two categories of resource. Akkaataa argamiinsa isaanii irra dhaabbachuudhaan resourcein bifa lamaa jira jechuudha. The first one is free resource and the second one is economic or scarce resource jechuudhaan bikka lama qoodaman jechuudha. Free resource is a resource that available at zero price and zero opportunity cost. Zero opportunity cost fi zero price irratti yeroo hunda dhaabbataa kan ta'e amma fakkeenyaaf aduu argachuudhaaf ati waan tokko forgive gootu hin jirtu jechuudha. Yookaan zero opportunity cost kan jennuun ati aduu argachuu barbaadde waan biraa waan dhiistu tokko hin qabdu jechuudha. Maaliif gabbaatee argachuu dandeessa jechuudha. Zero price dha. Aduudhaaf namni qarshii kafalu hin jiru. It is free price. Free resource dha jechuudha. Free of price jechuudha. Gatii osoo hin kafalchiisin waan argachuu dandeessu tokko jechuudha. This the sun jechuudha. Aduun jechuudha. Free resource keessaa isa tokko. Economic resources are scarce resources. Those are land, labor, capital, and entrepreneurial all are scarce resources. Kana jechuun maal jechuudha? Scarce resource miti jechuudha. The opportunity cost of free resource is zero. Always the opportunity cost of free resource is zero. But economic resource, the opportunity of economic resource is not zero because they are scarce resource. Isaan kunis land. Land gisee jennu totally that exist on this land jechuudha. Maybe muka ta'uu danda'a, maybe bishaan ta'uu danda'a, maybe lafa qonnaa ta'uu danda'a. Whatever exist on the earth surface jechuudha. Land gaafa jennu jechuudha. That we need to produce something from existing or available resource. Ka jennuun kun that exist on the earth surface waan jennuun kun totally maal jennaani land jennaan. Yookaan lafa qonnaa ta'uu danda'a.
lafa iddoo yookaan biqiltoota adda addaa ataakiltii adda addaa dhaaban ta'uu danda'a, maybe muka ta'uu danda'a, maybe bosona ta'uu danda'a. Whatever the case that exists on the earth surface is known as land. It is economic or scarce resource jedhamuudhaan beekamu jechuudha. The second one is labor. Labor jechuun immoo physical ta'uu danda'a, mental ta'uu danda'a, intellectual ta'uu danda'a, whatever that mankind have jechuun dandeettii sammuutiin waa hojjechuu jira. That is known as labor. Qaama harkaan waa hojjechuu jira, dandeettii humnaa harkaan hojjettoota guyyaa fudhatan. That is known as labor, warra humnaan waa hojjetan. Capital jechuun immoo inni sadaffaan scarce resource keessaa capitalidha. Inni itti aanu capital jechuun immoo qabeenya tokko kan qabeenya biraa produce godhuudhaaf dhaabbatni isaa itti fufu jechuudha. Amma fakkeenyaaf capital jechuun meeshaalee warshaalee fudhatan. Amma fakkeenyaaf warshaan zayitii oomishu tokko fudhatan, warshaan sun abbaa warshichaatiif maalidha? Capital jedhamuudhaan meeshaa biraa oomishuudhaaf itti fayyadamnu jechuudha. Capital jechuun kan maallaqaas ta'uu danda'a. It is material that want to produce a goods and service jechuudha gabaabumatti capital jechuun. And the entrepreneur jechuun immoo dandeettii sammuu namaadha. Wantoota kana sadan walitti qindeessuudhaan yookaan land, labor, capitalii kana walitti qindeessuudhaan wanta biraa waan adda ta'e tokko uumuu danda'u jechuudha. Entrepreneur jechuun it is intellectual ability that to create something new from existing another three resource kanarra dhaabbachuudhaan entrepreneuriin waan biraa uumuu jechuudha. Maybe organization uumuu danda'a, maybe wantoota biraadhaa uumuu danda'an jechuudha. That is known as entrepreneur. Entrepreneur jechuun namoota hojii labor, land, capital irra dhaabbachuudhaan wantoota biraa waan haarawaa waan waa oomishuu danda'u uumuu danda'an jechuudha. Don't forget to subscribe KLTube. This is KLTube. Introduction to Economics is our course. The next concept that exists or that available in this video is choice. If resources are scarce, then output will be limited. Qabeenyi kee daangaa yoo ta'e, qabeenyi tarkaa qabdu daangaa yoo ta'e, wanti ati oomishtus daangaadha. Wanti ati oomishtu sun if output is limited, wanti ati oomishtu sun limit yoo ta'e, then we cannot satisfy all our wants. Wanti ati oomishtu sun daangaa sababii ta'eef fedhii kee hunda satisfy godhachuu hin dandeessu. Thus, choice must be made. Kanaafuu maaltu uumamuu qaba? Filannoon jiraachuu qaba jechuudha. Due to the problem of scarcity, individual firms and the government are forced to choose as to what output to produce, in what quantity, and what out not to produce. Kana jechuun maal jechuudha? Sadarkaa nama dhuunfattis ta'e, sadarkaa warshaaleettis ta'e, sadarkaa mootummaatti isaan kun hundinuu sababa scarcity kanaatiif, sababa rakkoo scarcity kanaatiif maal isaan kun nama filannoo maaltu oomishamuu qabaa, hangamiitu oomishamuu qabaa, immoo maaltu oomishamuu hin qabne jedhanii filannoo gaggeessuu qaban jechuudha. So choice is come from the problem of scarcity irraa dhufan jechuudha. Isaan kun chainidha qabanii achirraa akka hubattan hin barbaada. Here is something that you can see at the last of this slide. In short, scarcity implies choice. Gabaabumatti scarcity jiraachuun isaadha, choice akka jiru nutti agarsiisa jechuudha. Choice in turn implies cost. Choice kun immoo cost nutti agarsiisa, gatii kaffaluu qabna jechuudha. Choice kana waan tokko oomishuudhaaf waan tokko dhiisuu qabna. Then ati jalqaba reefu kan siin jee ati lubbuun teetuun bombolino nyaachuu si feetii viidiyoo darbe keessatti akkuma isin hin jee lubbuun teenyatuun yookaan fedhiin qaama keenyadha. Bombolino nyaachuu barbaanna, xibsii qabaachuu barbaanna, akkasumatti illee bayyaanatti nyaachuu barbaanna. But you can choose from existing alternative only single alternative or single choice kana oomishuu qabda, filachuu qabda. Then by selecting a single option or a single alternative, you forgive up something. Ati kana jechuun bombolino firii kudha yoo nyaachuu barbaadde maal goota? Gatii yookaan humna xibsii bituu san guutumattuuf ni dhiista jechuudha. Dhiisuun keessuun known as cost. Which cost? That means whenever choice is made, an alternative opportunity is sacrificed. The sacrificed opportunity is known as opportunity cost jedhama jechuudha. Beekamanii jechuudha. That I think you have some concept of opportunity comes from this or the last of my word. You can see here something different. Like put in chain idhaan kataan wantoota muraasatti ni agartani. Scarcity jira jalqaba. Scarcity kun immoo limited resource fida. Limited resource kun immoo isaan maal fida? Limited output. Oomishaaf oomishtummaa kee limited serkaa godha. Wanti limited teetun we may not satisfy all our wants with limited output jechuudha. Then
we make a choice involves cost. Cost kana choice gatii nama baasisan kana gatii nama kaffalchiisan kana maal goona meet goona. Gaafa gatii kana kaffalle immoo maaltu dhufa opportunity cost wanti jedhamuun ni dhufa. The third concept that exists in this video is opportunity cost. Just as I tried to say in the previous concept, opportunity cost is the amount or value of next best alternative that must be sacrificed or forgone in order to obtain one more unit of a product. Kana jechuun maal jechuudha? Filannoo jiran keessaa filannoo tokko dhiiste gaafa filannoo sitti aanu san filatte filannoon ati dhiiste sun is known as opportunity cost. Maaliif jennaan filannoo silaa qabaachuu qabdu kan ni qabda carraa sadaa qabaachuudhaaf qabdu kan ati dhiiste jechuudha. Yookaan gatii ati waan tokko qabaachuudhaaf kaffalte jechuudha. Yookaan wareegama ati kaffalte jechuudha. Gatii wareegama yookaan wareegama ati waan tokko qabaachuudhaaf kaffalte jechuudha. Ati imma fakkeenyaaf just namni ati imma viidiyoo kana daawwachuu jirtu. Waan tokko dhiisteeti viidiyoo kana daawwachaa jirta jechuudha. Wanti ati dhiiste sun known as opportunity cost. Videoon kun immoo best alternative dha jechuudha. So subscribe KLTV kana ammoo subscribe godhu hin dagatiin isin jedha. Because you forget something to obtain something from this our channel. For that matter, don't forget to subscribe our channel. This is the concept of economics. The fourth is production possibility for interest or curve jedhamuudhaan konseptii afraffaan as keessa jiru viidiyoo kana keessatti argamu production possibility for interest or production possibility curve PPF or PPC jedhamuudhaan warra beekamanidha. The production possibility for interest is a curve that show the various possibility of combination of goods and services that society can produce given its resource and the technology. Technology fi qabeenya sii kan namni tokko irra dhaabbattee meeshaa yookaan tajaajila hawaasni tokko oomishuu danda'u kan nutti agarsiisu jechuudha. Combinationii goodii fi servicii adda addaadha. Various possible combination of goods and services that one society can produce within given its resource and the technology jechuudha. Assumption of production possibility for inter warra jennuun assumption jira. Production possibility for inter jechuun yeroo tokkotti hawaasni tokko maalii fi maal oomishuu danda'a. Maal hangam takkaa fi immoo waan biraadha hangam takka oomishuu danda'u kan nutti agarsiisu jechuudha gabaabumatti. You can see from the graph. Then there is assumption that we should have now about production possibility for inter kajennuun kun wantoota assumption sadan tokko jira. The first one is the quantity as well as quality of economic resource available for during using is fixed to cover. The first assumption, don't forget this. The first assumption of production possibility for inter is that quantity and the quality of economic resource that available during that year is fixed to cover. The second assumption that there are two broad classes of outputs to be produced over a year. Kana jechuun wantoota lama jira. Filannoon lama jiraachuu qaba jechuudha. Two broad classes jechuun maatiin lama jiraachuu qaban jechuudha. The economy is operating at full employment and is achieving full production or efficiency jiraachuu qaba jechuudha. Efficient ta'e tokkoon ta'uu qaba. Let us see this assumption with support of the graph. Just as you can see from this graph and the table, here is the concept of production possibility for interest or curve. Here is production possibility table. Type of production. The first one is food and the second one is what? The second one is computer. Food and the computer. Food and the computer. Unit in metric ton jechuudha. Computer in immoo in number dha. Combination jira. Amma ka combination of two various goods that the society can produce at given economic and technology or given resource and technology center dhaabbanne waan hawaasni oomishuu danda'u jechuudha. Combination adda addaadha. The first combination is 500 food and 0 computer. Irratti maal godhuu qaba? Computer 0 fi nyaata metric tonii 500 oomishuu qaba. Combination B irratti immoo 420 honkaan metric tonii 420 asirraa immoo meeqa hir'ise 80 hir'ise la wanti hubachuu qabdan 80 kana forgan godheeti 500 koompitara 500 argate metric tonii 80 gate jechuudha asirraa 500 420 dhufe 420 gizee dhufu
500 hir'isuu 420 kana gizee gootan koompitara 500 argachuudhaaf nyaata meetiriik toonii 80 dhiisee jechuuf organ godhe. Dhiifamuun meetiriik toonii 80 sun 80 sun the opportunity cost of 500 koompitaridha jechuudha. Koompitarii kana opportunity costiin isaadha meetiriik toonii 80 jechuudha. Then you can see here 320 agartan asitti jechuudha. Asitti 320 gaafa jennu asirraa ammas dabalataan asirratti meeqa argachuudhaaf 500 argachuu dabalataan argachuuf asirraa hanga asitti kan jiru kana combination sirratti maal dhiisuu qaba 100 dhiisuu qaba jechuudha. To get another or extra 500 computers the company must give up 100 metric ton of foods jechuudha. Then you can see here totally about 180 kana jechuun immoo 320 hir'isuu 180 gaafa gootan meeqa argattanii 140 argattan. Koompitara 1500 asirratti dabalataan 500 argachuudhaaf meeqa dhiisuu qaba? 140 dhiisuu qaba jechuudha namichi kun. Then kan dhiisuu qabu jechuudha. Just asirraa kan namichi kun dhiisuu qabu jechuudha. Then asitti combination kanarratti guutumaa guututti koompitara 2000 oomishuudhaaf nyaata kana 0 godhuu qaba jechuudha dhiisuu qaba jechuudha. Kanaafuu amma isaan kana maal agarsiisna? We can show this by using production possibility for interest or production possibility karfiidhaan agarsiisuu dandeenya. Asitti immoo assumptioniin sadan sun hundi maaltu jira? Kan if danda'anii jira jechuudha. Asitti combination irratti asi inni kun koompitara inni kun immoo foodidha jechuudha. Vertical is food and the horizontal is computer. Then 500 food metric ton food 500 ni gaafa oomishu maalidha? Asitti 0 dha jechuudha. Computerri 0 dha. Metric ton 500 oomishuudhaaf computerri 0 dha jechuudha. Maaliif jennaan computeraas oomishee maaliif nyaata oomishni jennu? This is a matter of scarcity. He cannot choose. He cannot produce both of food and the computer at the same time because of scarcity. For that matter, this company must make a choice to produce the amount that satisfy the needed quantity and the quality. Then, combination birratti immoo 420 metric toonii 420 kana oomishee asirraa immoo 80 hir'isee laal wanti hubachuu qabdan 80 kana hir'isee meeqa godhe combination birratti koompitara 500 argachuudhaaf abbaa 500 kan firii 500 argachuudhaaf koompitara adda addaa 500 argachuudhaaf maal give up godhe asirraa 80 hir'isee jechuudha irraa dhiisee 80 kana dhiisee meeqa argate 500 argate jechuudha. Then asirratti immoo maal godhe 320 oomishe maal metric toonii jechuudha. Food metric toonii foodiidha kana metric toonii 320 oomishe. Then sirratti immoo maal godhe asitti kanarratti kan agartan metric toonii 320 fi koompitara 1000 oomishe jechuudha. Asirraa kanaafuu kan argachuudhaaf 500 extra argachuudhaaf meeqa dhiise 100 dhiise jechuudha. This is matter of scarcity. Then asitti 120 jira jechuudha. 180 jira. 180 kun tola hin dhufne. 180 metric toonii 180 sababa inni itti ta'eef asitti maal oomishee koompitara 500 dabalataan oomishee ammas jechuudha. 500 dabalataan oomishuudhaaf maal godhuu qaba? 140 forgive godhuu qaba jechuudha. 320 hir'isuu 180 gaafa gootan meeqa ta'a? 140 forgive godhe jechuudha namichi kun. Then he get another extra 500 and make it 1500 of computer in number jechuudha. Then koompitara 2000 oomishuudhaaf immoo nyaata kana guutuma dhiisuu qaba jechuudha. Asi gaamman tan wanta kanarraa wanni isin agartan scarcity ni agartan. Scarcity taane immoo choice ni agartan. Choice taane immoo maaltu jira? Opportunity cost illee ni jira jechuudha. Kanaafuu filannoon jalqaba koompitara nyaata 500 koompitara 0 oomishuu filannoon jalqaba akkas. Kana immoo asitti immoo kana hir'isaa deemuun isaa kun immoo it is a matter of what? Choice, making a choice jechuudha. Making a choice. Then
konseptiilee viidiyoo kana keessatti alaallee hunduma isaadhaa wal qabata jechuudha. Asitti immoo wanti isin beekuu qabdan assumptioniin sun maaltu jira? Assumptionii nu kennamee jira jechuudha. Assumptioniin nu kenname sun asitti all points on the production possibility curve are attainable and efficient. Kana fakkeenyaaf asirratti B, C, D maalidha? Attainable and efficient illee dabalate jechuudha. Attainable and efficient. But point Q attainable but inefficient. Kana jechuun immoo point Q win asitti agartan kun attainable dha. Kan bitamuu qabatamuu ni danda'a. But it is what? Inefficient. Efficiently ittiin fayyadamne. Point irraan unattainable. So it is inefficient dha. Asitti arriin immoo unattainable dha jechuudha. Unattainable jechuun kan bira gahamuu hin dandeenye. It is out of our resource and our technology jechuudha. Then totally you can see something from this curve. It is that concept sadan as keessa jiran kan hunda isaaniidha. Asirraan agartan jeetii yaada. The production possibility curve or for inter describes three important concepts. Conceptii gurguddoo sadii ibsa jechuudha. Inni kuni conceptiin inni jalqabaa inni ibsu the concept of scarcity dha. Akkuma reefu isin hin jeesan society cannot have a limited amount of output even if it employs all of its resources and utilize them in the best possible way. Karaa possible ta'e karaan maal godhuu hin danda'u? Galma gahuu hin danda'u jechuudha. Maaliif it is matter of scarcity jira jechuudha. Concept of choice is akkuma reefu isin hin jeekun movement along the curve indicates that choice jechuudha. Asirratti dabre jechuudha. Jennuun kun it is a matter of choice. The concept of opportunity cost illee agarsiisa. Amma reefu asirratti dhiisaa ture san amma asirraa hanga sii gahuudhaaf asirraa xiqqeessaa asirraa immoo dabalaa dhufuun isaadha. Kana dabaluuf kana xiqqeessuu qaba jechuudha. Asiin ol dabaluudhaaf immoo isa dalgee kana gara sirri isaa deemuu qaba jechuudha. For that matter it is known as the matter of opportunity cost. We can say that. Kanaaf don't forget to subscribe our channel. This is Scale Tube. The course is Introduction to Economics kan jedhudha. Subscribe godhuun dagatinaadha. Yoo isinitti tole like gochuudhaan hojii jiraachuu keessan agarsiisa. Commentii na barreessaa. This is Scale Tube. Don't forget to subscribe. Our channel is our great mission to you. Related to the opportunity cost, we have law known as the law of increasing opportunity cost. This law states that as we produce more and more of product, the opportunity cost per unit of additional output is increased. This makes shape of the production possibility curve concave to the origin. What makes the production possibility curve concave to the origin? Just as you can see from this cursor and this curve, it is concave to the origin. What makes this? As we make more and more of another product, we give up more and more of another material or opportunity cost. Opportunity cost jechuun law of opportunity cost akkuma reefu dubbanne san waan ta'u state godhuu qaba jechuudha. Asirratti maal godha? Akkuma waan tokko baay'isnee oomisha isaa dabalaa deemnuun wanti gatiin nuti meeshaa biraadhaa oomishuudhaaf qabnu sunis hirrachaa deema jechuun kan opportunity cost gatiin nuti wareegamni nuti kafallu sun dabalaa deema jechuudha. Amma fakkeenyaaf asitti 500 fi 0 dha jennee 500 argachuudhaaf meeqa godhe 420 godhe asii 80 hirrisee jechuudha. Zen 420 hirrisuu 320 gisee gootan 120 dabale jechuudha. 1000 argachuudhaaf. The more and the more we produce more of computer, the more and the more we give up the food or metric ton of food to forgive or sacrifice godhuudhaaf jechuudha. This is totally known as law of opportunity cost jechuudhaan beekamanii. Don't forget to subscribe our channel. The reason why opportunity cost increase when we produce more of one good is that economic resources are not completely adaptable to alternative or specialization effect. Kanatti hundumti isaaniidha adaptable waliin of miran jechuudha. Opportunity cost of goods is equals to the amount of next best alternative sacrificed over the amount of good gained. Kana jechuun amma opportunity cost ni nuti agartan jalqaba akkuma jalqaba kaasne san 320 hir'isuu 420 100 jenne zen irra jalatti immoo isaan kun kan argamanii waan ta'eef 1000 hir'isuu 500 san booda immoo maal ta'e 0.2 kun absolute value keessa gaafa ba'u it is totally about this is now as it is totally about
opportunity cost of this point. Don't forget to subscribe our channel. This is Scale Tube. The last and the fifth concept in this video is economic growth and production possibility foreign tarjamuudhaan mata duree dhumaa video kana keessatti isin argattan isa kana inni shanaffaa fi inni dhumaa concept akkuma jenne sangaa economic growth and the production possibility for inter kan jedhudha. Economic growth or an increase in total output level occurs when one or both of the following conditions are occurs: increase in quantity or quality of economic resource. Economic growth yookaan guddinni economy tokko dhufe kan jennee nuti dubbachuu dandeenyu sababoonni lamman armaan gadii kun yoo argamanidha jagaa daawwitii keessan irra jira. Sababoonni inni ittiin dabaluu danda'an sun increase in quality and the quantity. Quantity fi yookaan hammaa fi qulqullinni baay'inaa fi qulqullinni economic resource dha. Qabeenyi economic resource nuti gartee scarce resources yoo dabale jechuudha. If the increasing in quantity and the quality of our scarce or economic resources increase, there we can say that economic growth is appeared. But advance in technology we can say that there is growth in economic jennee dubbachuu dandeenya. How we show the economic production, the economic growth with our economic production possibility for inters. Here we can say that here is all existing production possibility for inter kan jalqabaa gaafa economic keenya jalqaba jiru san gaafa condition reefu jalina jenne lamaan sun quality and the quantity of our economic resources keenya gaafa increase then new advancement kun maal ta'a isaan lachuutu gara tokkoon dabalan gara tokkotti it shift forward or shift from left to right jechuudha bitarraa gara mirgatti ni dabalan jechuudha. This is what we say that economic growth. Here is another some concept that if an economy can grow because of an increase in productivity, one sector of economy, for example, an improvement in technology applied to either food or computer would illustrated by shift of along. Kana jechuun maal jechuudha? Improvement in technology da takka nyaataaf kan dabalsiisee kan computeraa kun bikkuma jalqaba jiru san jenne akkuma reefu video karvii istaayilii darbanii irraa ilaalaa turtan agartan san maal jechuudha akkuma hubattan san jijjiiramni teknooloojiidhaa tokko dhufee kompitaraaf dabalee garuu nyaanni bikkuma jalqaba ture san teknooloojii duraanii san yoo ta'e gar tokkotti deebi'aa jechuudha. Mee asirraa ilaallu amma kana jechuun teknooloojii jijjiiramni teknooloojiidhaa karaa nyaataatiin jijjiirama fide garuu immoo kompiitarri bikkuma dur ture san jira jechuudha. Kanaafuu maaltu ta'a gara production possibility for inter gaafa agarsiisnu kompiitara bikkuma duraanii dhiisneeti karaa nyaataa kana immoo asymmetrical goona jechuudha. For leave shift forward goonu kan gara fuuldura dabaluu isaa agarsiisa jechuudha. Teknooloojiin jijjiirame nyaataaf jijjiirama guddaa fiduu isaa agarsiisa. But the opposite of that is if the broad technology make the change for computer and leave the food as the first place, we can put here as symmetrical that shift forward to for the computer and the same place for the food jechuudha dandeenya. This is Scale Tube. Don't forget to subscribe our channel. This is the second video that we prepare for you in the first chapter. We will see again in the third part of this chapter. I promise it for you. Wada sinigala video bira video party sadaffaadhaan hamma alagarree deebinee olagarrutti nagaan naaf turaan isininjaa share subscribe like godhuun immoo adaraan nuti isin bira kaayachuu barbaannudha. Chaanaalii keenya jechuun chaanaalii isiniif kutatee keedha. Isinis nu bira jiraachuu keessan nutti akka agarsiistan barbaannaa jechuudha.